gadde ne katono omuvubuka ono mukulu nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni nti azza tutta so katugamba nti ekyo kikome kakati era buno obubaka bwempereza ku saati en arrest Museveni asibibwe kubanga ensi agicyankalanyiza buli kimu akyonoonye nandi agadde nnyo tukuleete ku tulina show wano bagiyita catch up njagala tulambulule ensonga eyo tugimalireyo ddala era nsaba ofuna obudde ndowooza mu wiiki nga bbiri onooba maze okutusa ttiimu awamu amina ekyo kikulu kati wenjagala tutandikire kantandikire ddala naawe Uganda ku myaka 58 Uganda bweba ku myaka 58 tutuuse we tulina okubeera emyaka gino 58th birthday ya Uganda is it uhuru Uganda oba otandikira webale nnyo of course nekibuuzo ekyo Uganda engekuza emyaka 58 atuli awo tusuubira nti tulina okubeera ye oba nedda nze nga kinnoomwera of course nja kugamba nti nedda kubanga olw'ebizibu tulaba nti bigenda mu maaso nti ensi yaffe teyeeyagaza refugabbi lwannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni nti Uganda twafuna obwetwaze mu mwaka gwa 1962 twali tulowooza nti abazungu abaatufuga batuwadde eddembe okukyusa ebyo byonna ebyasoba n'essaawa zino we twogerera of course tulaba nti nakyemalira ensi yaffe agitutte like we were almost becoming a failed state if we don't rise up now so kati fe tugamba nti nga bannayuganda tulina ofuba okulaba nti of course tufikisinga ebyo byonna ebyasoba so oyo nalina munnayuganda ali eyo njagala okugamba nti ensi yaffe tatambula nga wetunatambula independence kitegeeza nti olina okuba nga weetengeredde nga ensi naye kati ssaawa zino nga Uganda we tuli tetwetengeredde nti katulaba nti ensi nga Uganda tetulina kyetumanufacturinga so n'ogamba nti Uganda gye tuyita Pearl of Africa it cannot manufacture a toothpick that raises eyebrows n'ogamba akati obusokola amannyo tetusobola bukola kyewuunyisa n'ogamba nti ensi nga Uganda tuyimiriddewo ku external debts so amabanja gatulidde nti external debts zaffe almost zinatera okubecominga unsustainable kubanga right now wetwogerera nti twolokedde 49% otunulira debt to the gross domestic product so kati awo nti kyabulabe nnyo kubanga guno mwaka gunaggwerako oba elections we zinaggwerako tuyinza okuba nga tuwezezza 50% so wetuweza 50% eyo kitegeeza nti our debt will no longer be sustainable nti kati gwe nange n'omunnayuganda ali eyo oba ku mawanga nti kigenda kakatako okusasula ebbanja eryo for years and years abazzukulu bajja sasula ebbanga eryo so ekyo tekitegeeza independence that is wrong so wetwogera ku independence ntegeeza political independence ntegeeza economic independence right now wetwogerera nti bana babufuzi abali mu bibiina ebyenjawulo we are not politically independent. So we are lacking political rights. They are being violated by this dictator, Yoweri Kaguta Museveni. So we're talking also ku economic independence. Kati debt in Gambia ncham. National debt is becoming a burden to us. So kati chitegeza bakolaga statistics nti buli munnayuganda tuli obukadde 46 n'omusobyo. Nti buli munnayuganda genda sasula akakadde kamu n'emitwalo n'emitwalo 3. Simply as a Uganda oba yali yakubanja okujjawo date eno gye tulina oba okwewula Museveni kwazaakola kubanga tulabye nti Museveni omululu gwe ogw'okwewula gususse ate nga guteeka ensi yaffe mu matyabaga so katwagala okufuba okulaba nti tufuna omunnayuganda omukulembeze omujja agenda okukendeeza ku kintu ekyo kubanga nti bwetufuna amabanja tegakola bintu byegalina kukola ate gaggweera mu nsawo z'abo abatono aba 1% abatufuza obubi n'ojja mu nsi nga zino ezikulaakulanye oyo yenna ali eyo oli UK oli France oli Bahrain oli Qatar oli South Africa oba oli Kenya nti olabye nti amabanja ge bafuna mu bitongole nga International Monetary Fund, World Bank bagateeka mu bintu service delivery nti bigenda okugasa abantu buli muntu yenna nekati tulaba mu nsi nga Uganda nakyemalira wafuna amabanja gano gaggweera ku accounts baziyita offshore accounts so bazitwala bazikweka mu nsi ez'enjawulo sana zaba ne ziggweera eyo
So yeti nga muna Uganda abona kati tetegeeza independence. Right now tugamba nti tulina independence nga bamama bafa 20 every day, they are dying simply because there are no medicines or facilities in hospitals. Eyo tetegeeza independence. Independence kitegeeza nti olina amalwaliro agakola, tolina genda Butuluki, tolina genda India, tolina genda USA oba UK oba Germany ofuna obujjanjabi. Nti amalwaliro gomulina mu nsi yammwe gakola era gagenda kuyamba kyetayina mu Uganda. So eyo si independence. Kati wagamba nti agriculture eri our economic backbone. Nti yeyimirizaawo ensi yaffe. Bannayuganda ebitundu 80 ku 100 benyigidde mu bulimi. Naye nga agriculture wagitunuulira nti efuna less than 12% of the national cake buli basoma budgets. Nene kiraga nti omukulembeze tamanyi kyaliko, he has no vision, he has lost it. Kyekiyimirizaawo ensi yaffe. Bagenda kugamba nti kakati export za coffee zeyongedde zirinnye. Naye bannayuganda bameka abalimye coffee, bameka abamutwala mu mahanga ag'enjawulo. Era bebe 1% abali ku lusegererwa na kyemalira lutaguta Museveni. Naye bannayuganda abasinga obungi nti oli Mbale, oli Mukono, oli Ntungamo, olimye coffee wo, tagenda kola ki, tagenda kutundibwa ku sente zeyagaza ng'obulimi bwali myaka egyedda. So katwaga tutunulira Uganda eyedda ne Uganda yakakati. Twafunira independence mu 1962 ng'obote yaliwo mu bukulembeze, ebyensoma byali bitya. Nti abayizi bonna abagenda nge Makerere balinga assured of scholarships and books. Right now parents are struggling. Right now, no mwana nagamba nti amaze university, you've struggled amaze university neto toyina mulimu. So 80% of young people in our country, they're unemployed. Kati bagiyita independence oba dependence. No government right now, every time the dictator wants money, adduka China, Exim Bank. Etonoonye buli kimu akitunza kiguziza China. Eyo tebagiyita independence, bagiyita dependence. We are depending on China, we are depending on IMF, we are depending on the World Bank. So ekyo si kirungi era kiraga nti ono omusajja gwe tulinamu mukulembeze akanyunyi sikanywa musaayi na kyemalira Yoweri Kaguta Museveni ensi yaffe agikyankalanyiza. So njagala okubira bannayuganda bali yonna nti bannange akekana kaseera twebereremu tuwagire omukulembeze waffe Kyagulanyi Robert Sentamu tufe okulaba nti tukyusa byonna ebyasubwa government and NRM byezeekola. Tubatunulira security in terms of independence. Are Ugandans secure? Yes or no? Right now, today, tribal video ku mikutu ejinjawulo ya social media. Nga bakulaga abasajja bambadde obukoofiira wa NRM bakutte mundu. Bakanga abantu ku nguudo. Jeje mirembe gya Idi Amin Dada gye twalimu era gye tuzeemu. Kati bagamba bizzeemu ebintu bizzeemu. So nga baguvaayo kati Museveni ng'avaayo ng'atulimba nti independence. That is not independence. Nti independence tegeeza nti oli mu nsi gye weeyagaliramu otambulidde ssaawa 6 ogw'ekiro oba ssaawa 10 ez'ekiro nteri muntu agenda ku stop kati muntu agenda kutta. Few days ago twalabye omwana waffe wa People Power NUP. Kumpi bamukutuleko obulago. Simanyi bifaananyi bamwabirabye. The guy nearly survived death. Never had bamusse simply because of endowooza ye ey'obufuzi. So katugamba nti tuli mu political arena, tuli mu multipartism. Ate nga gwe tokkiriza bibiina birala kukola ki kwegazanyiza mu political arena gy'ogamba nti yetuleetedde democracy. Then kitegeeza nti oli ku bibyo, that is not democracy. So kati Museveni alina definition ya democracy ya njawulo. Ye democracy amulabanga the government of some people by some people for some people. Ninga si kyegamba nti democracy agamba the government of people by the people for the people. So kyetwagala okuleeta mu Uganda empya under Kyagulanyi Robert Sentamu ng'amaze okumegga na kyemaliro ono omwaka ogujja 2021. So kati agamba yenayina nti tuli independent, mukulu simanyi kyoliko, tetuli independent. We are not independent at all. Kati Hillary. Yes, sir. Ngenda ku preempting position ya munnafu wa NRM. Yes, sir. Omu wano yakatwegattako by the way. Bwana Eddie International agenda okweyanjula mu moment entono. Eddie ayinza okujja naga nti ogambye tetulina makolero. Yes, sir. Enakasongola tulina yekkolero ery'emmundu ery'amasasi. Tetunafuna lya mundu naye tulina ery'amasasi. Tulina ekkolero ery'amasasi. Bannayuganda bangi bakoze ssente. Ekyo
tekitaanya kino kyogambye nti tetulina yadde amakolero ng'ate tukimanyi nti mulwana akola amata eri tulina ekkolero ery'amasasi n'ebintu ebirala ng'ebyo. Anti kati mukulu Eddie owa NRM asinzidde New York, right? So asinzidde New York. Well, of course tubasaasidde kubanga bajja kujja boogera ebintu ebisasamaza eggwanga naye nga sige mazima nti yes tulina amakolero mu Uganda naye gagasizzaani who is the owner of those companies? So yana kikulu nnyo nti ani bakiyita ani avunaanyizibwa oba agassaamu ssente ani agafunamu ne ownership. So ogenda kwesanga nti amakolero ge tulina mu Uganda 80% gali owned by foreigners. Kyo tuyita foreign direct investment. Nti gajja wano mu Uganda ne galeeta ensimbi zaago. Ganuuna bunoonyi ganyuunyuuta. So go galiwo okunyuunyuuta bunyuusi bana Uganda. Batufunamu nga bazizzaayo. Otunire ekkolero nga MTN aba South Africa, company aba South Africa, DSTV company aba South Africa, in a supermarket bagiyita batya? Uchumi waliwo n'endala Shoprite South Africa. So ezesatu DSTV bagita Miles Choice Shoprite ne MTN za South Africa. So kati abo kasaba buli bazifuna we bazizaayo nga bazifunye tesigala mu Uganda. So kati president yenna afa ku bantu nga walaba wano mu USA ni Trump agamba America first. So agamba nti kati obazze okuinvestinga mu nsi nga America tomala gafumya sente nga oyagala America afuwa okulaba nti zisigala muki mu nsi ye zigase bannansi naye nakyemalira mu 7 tafaayo nti agenda zibawa zonna nga bazifunye bazibba ate bazizzeeyo mu nsi yaabwe. So kati Omuna-Uganda afunira mu wa then ate ekimbi ekizze nti Omuna-Uganda kati tubayita ba indigenous investors we bajja kati nga mulwana wava munno n'agamba aguddewo company egenda ku employinga banna-Uganda. Government tegenda muyamba mu biseera ebisinga. Tulabye nti musolo gy'amaanyi nti omukulu nga Gordon wava munno yabonabona ne WBS naye nga company yali nnene abantu emirimu bangi naye ti wava munno yajja ku kiseera nga kwegamba anyigiriziddwa nnyo company era nemuva mu ngalo bwetu n'ajejjako naye government evudde kumuyamba nemugamba nti mukulu Gordon wava munno tugenda kuwa tax breaks okulaba nti ati ovaayo TV ekulakulane baliwo emirimu baleme kuva mu business basigale nga bakola. Exactly. So kati ekyo kiraga nti kikyamu nnyo naye government nekulaga nti kati erikuleeta abagwira nti bakuyigirize how to drink coffee ate ne babawa tax breaks. Yes. So kati whether foreign investor n'omuwa tax breaks nti omuwadde tax break ya myaka 20 Omuna-Uganda ayina ka business kakatono mu kikuubo ayetandika obutandisi tomuwadde tax break yonna goteyaka akazito URA nemuzingako buli kiseera then agenda surviving atya olanga tutulaye nti banna-Uganda basinga bali mu business obutono bwakweyiya tumwana yagende Makerere amaze okusoma amaze kosi ya myaka 5 medicine amaze kosi ya myaka 5 law tafunye mulimu n'agamba kananiko ka business akatono akutunda amasimu ate government kyekola nemunyigiriza naye nga capital ayina capital sente mmeka obukadde 5 ku 7 so nolaba nti government tetuyambye kati si independence no tugenda komawo webale nnyo webalire ddala okuteesa nga sina bagenda wa gold ngenda kusaba munnaffe Eddie International sebo tusanyisa okulaba nsaba obuuze oyo omukulu wa NRM era gira ddala mu kkala eza NRM nga yenna atonya mooli sebo obuuza kuba tulaba era weyanjule neyanzege mwami Rogers bateesa bannange mbalamukiza mwebale kujja abalabi baffe mwebale tulaba mwebale tufikizaawo kadde mwebale nnyo mwebale ddala ekisookera ddala nja kulamusa kubatuuliriza nebaza ne mwami Hirale okujja ku pano osabye kubuuzako buuza ngenda kuddira sebo webale nnyo webale ddala webale sebo webale kutwegattako olwaleero nga tuteesa kinyumira nnyo kwegana mu studio nga ndabamu ba Rest Museveni ndabamu aba Yero
ndabamu n'abakyala eno kwega kinyuma ne tufuna emboozi nga nyuvu era nga enyumira buli ali eyatulaba. Ku ssaawa eno ngenda kugendako ewa mukyala Golda Namara. Uganda at 98 na 58 madde no byanguyiza Uganda at 58 independence gye tugamba gye twafuna obwetwaze Uganda erina obwetwaze bannayuganda balina obwetwaze tandikirawo. Nze ndowooza nti omuntu okubanga oli independent olina okubanga weesobola. Kino sijja na kiteeka nnyo ku side ya politics naye nsuubira nti njabba wako example nakula ne jjajja wange mu kyalo ne great grandmother wange oba jjajja wa mama wange naye balina engeri gye bakwatangamu ebintu nsuubiranga bagitandikanga n'abazungu tebannakola ki tebannajja babeeranga n'ebyajji babiyita byajji like granaries awaka kwe batereka ebyokulya babeeranga ne order at home kyabeeranga kizibu nnyo okulaba omuntu ng'akubye omwana bubi nnyo oba ng'akubye mukyala we oba ng'abantu balwana. Nze kale ye order eyo gye nalabangamu abo abantu abakulu naye abazungu bano kye baakola machazi nti batugamba nti tubawadde independence mukwate flag muyimbe ennyimba mukumbe mukole ki makinga sure nti system yonna eyali tuyambye okuddayo eri emabega bakola ki bagijjawo bagenda nayo. Bano be batulekera bano abakulembeze abasinga mu Africa abasinga they are opportunists benoonyeza byabwe. Let me say buli omu aba yenoonyeza bibye kuba kati bw'otunuulira nabadde ndaba documentary ya New Vision bagiyita The Last Indian to Leave Uganda ya New Vision kweri ku YouTube abasobola musobola ogiraba nga omwami omu omuyindi ng'agamba nti omuddugavu ku nnusu essatu za spendinga ebbiri tezibazize. It was a very strong statement. Nenjizaayo emabega nenga naddamu n'agamba omuddugavu ku ssente siringi essatu zayagala okuspendinga zaalinawo ebbiri tezibazize alinako emu. And bw'olaba mu communities zaffe zonna oba Kampala oba wano or even in other countries your life bw'olaba like a country like South Africa they have more than 50 million people on handouts welfare naye bakulaba ng'oyambadde ogenda kola they just know nti you're not from there. Bamanya bumanya beewunya na bwewunya nga baga ayambadde agenda kola why you know. So abazungu bano ba erodinga values zaffe oba ba erodinga emirandira ejali bakuulayo buli kimu kyova olaba n'enjoleza abakabaka abamu enjoleza abakabaka ng'aba Egypt abaki baziina mu museums zaabwe mu nsi ez'ebweru n'ebintu byonna ebirala birigaaliya biki ebyalijjukizizza abantu nti bannange bano wano we twabasanga byonna baabijjawo kati ne batuleka nga tugamba olinga bw'otunuulira munnayuganda engeri gy'alwanenga mu famire ye mubadde mwogera ku mabanja Hillary abadde ayogera ku mabanja ga Uganda naye almost buli maka ga Uganda abantu balina amabanja ate bakulaga nti bakyali aki amabanja abasinga kati nga ffe abali eno mukimanyi nti abantu abasinga ajja natuula ne mu bbaala abba which is supposed to be ekirina okubeera nti kintu kyakwejalabya akukubira akugamba owange Golda muri eyo mpeerezaayo kasente nywemu you know someone wants to have luxury from someone else's budget you know. So nsuubira nti okufuna obwetowaze obutuufu tuyina okuddayo ne tunoonya emirandira egy'okutereka emirandira egy'empisa emirandira egy'okuwaŋŋana ebitiibwa emirandira egy'okubeera ne empathy kuba bw'oba otunuulira ng'abakulembeze baffe tebafaayo
ye ayisaawo ekintu kye oba mwagala oba temwagala kuba kyekimukolera ne famire ye tafaayo sente zabbye ezandikoze amalwaliro abanajja obwana oba banaabuteeka mu ntebe mwalaba ICU ey'ekawempe ey'ekiruddu twabifulumiza ku mikutu like this is kawempe balina ne opposition abantu bajjudde omwo aba opposition leaders niyo nato mwe bateeka abaana be baakazaala abalina obuzibu nga babatadde mu ntebe eza plastic sina zino ze tutuddemu nga oxygen wali ng'omwana omu bw'aba afunye infection nga babatadde abalala ku mmeeza nene bweti babataddeko ebipiira as long as fente abaddugavu tetusobola kutuula ne tulowoozaamu ne twefumiitiriza ne twekebera ne tugaana naye mu butuufu can't we do better than this? Buli kimu basanga tusaba gavumenti etuyambe leero bw'osanga yafunye omuzungu bannange ng'oyagala otegeera independence kyeki laba munnayuganda ng'ayina omuzungu ne wabanga muzungu oluusi yamugje na wano nga homeless n'amwambaza n'amunaaza n'amutwala e Kampala boss gwe basooka okuwa entebe mu restaurant gwe bakolera buli kimu because eyo mindset bali abaali batufuga gye baalekawo. Tewali kintu kizibu nnyo mu bulamu bw'ensi eno ng'omuntu okuwamba wano obwongo. Kuba oli bwakuwamba obwongo ne bw'olifuna katugambe ne bwe tulifuna Yesu nga ye president wa Uganda nga gavumenti tetaddeemu maanyi mu kukyusa ekisookera ku byonna education kuba education yaffe mwenna mugiyiseemu mugimanyi kuyigiriza okuddamu ekyo kye bakubuuzizza bakubuuza John Speak lwe yajja mu Uganda yasookerawa yeyo ansa gye baagala tebaagala ate otandike obagale naye baali bamuyita tebabyagala ebyo bakukuba ne bakusuula n'eri kuba baali meant okubategeka okubeera ba assistant first ku bazungu then abazungu omanyi bwe baali bagenda ne bafuna bano ba Indian coolies aba bakolanga ku railway ne baba it is a fact ne baba wa sente ne baba wa buli kimu ne bagaba n'abantu tumaze obbalaba emitwe gyabwe tegijja sobola bino ebintu take over mu bantu bonna amini be yawe ebintu ebyobwerere there are very few people who were able okutetenkanya abasinga nabadde ndaba eyo gunde eya New Vision abantu bafuna abakyala abalala ne bagulamu engoye ne baleeta ebikajjo menvu biki ne bajjuza mu maduuka when all was said and done ne bibasobera ne batuula ne bibasobera kwegamba independence yaffe naffe bennyini abantu tetunnaba kuzuula makulu ga independence okuzuula kiri awo naye nga tonnazuula oyina okubanga oyina desire you have first to have the desire to be independent then bino ebirala okwezuula okunoonya information okukola ki byonna ne bijja naye olaba abaana nga bapresenting e Kampala ng'ayambadde winter attire okuva ku mutwe paka ku bigeri ogaba banna nga n'enviri yataddeko z'abazungu zikulukuta paka eno because for us we think that is independence that is how we show the world that we have made it in life naye in actual sense nze nsuubira independence n'abaagituwa baali batuwa byoya byanswa because they knew engeri gye baali bamaze otufine tuningamu obulungi there is nothing that would have achieved ate kati omulembe gwa mwami Museveni guwaseninze n'akatono akaali baddewo kuba omukulembeze Idi Amin yali teyasoma kyamaanyi but yali ayagala ensi ye yali ayagaliza abantu be naye bw'otunuulira nti mwami Museveni akomezzaawo abagwira ate abaleeta ku speed ya yiriyiri babawa ettaka bakola bw'olaba emirimu gye bawa abaddugavu nze nga Abachina mbamanyi nabakolerako yamanyi ekintu ekiddugavu in Asia in that Asia balina culture nga ekintu kyonna ekiddugavu kiri ku level ya wansi in fact bagamba it is nearer to the devil than any other thing so batya nnyo okukwata abantu abaddugavu babateeke in managerial positions
kuba okusinziira ku culture yaabwe nabasomeramu abayindi nagendayo nensomerayo mbamanyi okusinziira ku culture yaabwe abelievinga nti bwakuleeta n'akusembeza mu management ojja kukwata ekizikiza ekyo ky'oyina okiteeke waggulu awo bizinesi yeegaana ottambula. It is a fact. Ojigootanye. Twali ku scholarship nga ya executive naye nga bajja bakugamba owaaye nnyabo wano wotudde kumpi ne high table. Daye mabega. Mabega. Like that. Nze natusa time ne mbagamba mmanyi. I've already seen enough functions in my life. I really don't need this. Yeah. Kuba imagine omuntu omukulu bakusitula just because of the color of your skin. So baba situdde babalese mu nsi yaffe tewali mirimu bazungu abo na bachina na bachije bagenda kuwa muddugavu nga sijja casual okujjako bayagala nnyo n'okufuna abaddugavu abatono babaweeyaawo bu benefits obutonotono babayambeko okupushinga bali ziri endogoyi ze balese ze bakasasula akasente akatono babayambeko bapushinga so kati mu butuufu muna Uganda ali atulaba okedde ku macho oyambadde ogenze kololombo ogenze kumba independence akaunti yo tekuli sente zooterese omwana wo beyasoma ku ssomero be baatikira talina mulimu ne beyasoma tolaba ngeri kije bimukyusizaamu emirimu egiriwo tegisobola kuyamba bantu ebyokulonda abalina sooka juzi nalaba omusajja yagulira abantu empale ez'omunda nikas you know bebasimbya layini ne batandika obbawo n'abasimbya layini ne babagulira empale you know ne babakuba emiggo so nsuubira nti walibeerayo omukulembeze Katonda nga atusaasidde alitunula ekisooka mu byenjigiriza eyaffe ey'eggwanga then alitunuulira n'okurestrictinga abantu abo abava ebweru because like India ebbanga lyenabeera mu bayindi saalabayo muddugavu wadde n'omu atuddeawo mbu akoze edduuka. They cannot give you that work permit. Tebasobola. Wano mu America mubirabo. Right now kati bagenda banyweza nati. Either oyina empapula ezikukkiriza okubeera wano ate bw'obeera wano oyina obbalaga nti okola. Kati abajja ku green card they even want a financial statement ey'omuntu oyo agenda okususa. Kuba baagala balabe ng'okola osasula omusolo improving lives z'abantu baabwe. Naye ate Uganda ogenda n'olaba omuchina atadde wali edduuka ne munna Uganda atadde wali edduuka bonna batunda byebimu ate babijja China. Ate ejjukira omuchina ye bw'aba asuubula eri ewaabwe engeri gy'ali nti amanyi language amanyi ebifo gy'asobola okujja ebintu aba abifuna ku bbeeyi. Oluusi be balina n'ekkolero be bannannyini kkolero. Just bw'otunuulira even kataabwe be baleese mbu simanya ba investor batuyambeko tufune emirimu. If you see just the pollution gye bakoze okuva e Kampala packaging kuba awo we baconcentrate nze engeri gye kiri nti bakozesa amazzi mangi tosobola nakikkiriza. So we don't have independence as yet. We have never had it by the way. Nze sisuubira nti twali tubaddeko ne independence. Eyagezaako tuwa independence yali Idi Amin wano mwabali mu America mukimanyi is the most famous Ugandan. Buli gwoyogerako kimu bibiri ng'akubuza Idi Amin kuba he was different. Abamu balowooza ye president we Uganda. Yali wanjawulo so tulindirire bulindirizi kufuna mukulembeze atufaako. That's it. Webale nnyo webalire ddala oyo omukyala abadde Golda n'amala ebintu byayogeddeko nno bikulu ebintu era byayogeddeko bikulu naye ffenna nga tufumiitiriza twongera okwetegereza Uganda ensi gye tuyita eyaffe kirungi nnyo twongera okubaganya ebirowoozo tulabe wawe tuyimiridde ng'abantu wawe tuyimiridde ng'eggwanga naki kye tuteekeddwa okukola okwongereza ku nkulaakulana ezo ze twegwanyiza muffe ng'abantu n'eri eggwanga eryaffe. Kati ku ssaawa eno njagala okuyita munnaffe munna movement omukulu Edi International. Edi International asinzidde eri mbwengula n'atwegattako ateeseze wamu naffe era nga bulijjo. Edi International floyo tandikiraawo. Neyanza nnyo neyanzege mwami Roja omuteesiteesi okugamba nti Uganda te independent nze ndowooza eyo misconception mbi kubanga omanyi problem gye tukola nga bannayuganda tulowooza nti Uganda yatandika 1962 naye nze njaga tunuulira Uganda mu segment nga ssatu. Esooka yokuba nti Uganda yaliwo before 1962 twafuna independence.
wetwalina abantu ababamatwale mwanyina zigoda babadde ayogerako abatufuga ebbanga eryo lyonna yonna Uganda we yabeerawo omufuga gye batufugamu ne kye batutuusaako mpaka nga batugambe kati bawadde obwetwaze kubanga tutunuulira nti bo we bajja batusanga naki era bagenda okugenda batuleka naki awo tulina otunuulira before 1962 then mu 1962 segment eyokubiri from 1962 to 1986 tulina otunuulira nti Uganda yali etya yes twali tufunye obwetwaze nga independence naye okuva mu 1962 mpaka 1986 Uganda yali stable mu kaseera kakatono ako katono yafuna aba president nga 9 omwali Mutesa Obote 1 Obote 2 Amini Rutwa n'abalala nga bafuga Uganda mu kaseera ako Uganda segment eyokusatu tutunuulira okuva mu 1986 nga president amaze okuwamba mpaka 1997 olujjukira nti amaze okuwamba 1986 amaze okuwamba naye awambye naye Uganda tenabeera stable lwa nsonga emu nti abantu baali bakyalwana entalo nga bakyalwanyisa president Museveni lwaki naye atutte obukulembeze bwa Uganda so egyo emyaka gyonna okuva 1986 paka 1997 Uganda ng'ensi yali mu ntalo ez'abalakwena Museveni alwanyisa lakwena ez'aba Musa Ocheru abo Koni Joseph Koni tovolaba nti abantu abamu abo yamaliriza era nga batadde mu gavumenti ye ba Musa Ocheru kati ba minister byabigwa bitalaze amba Moses Ali bulomba baina groups zaabwe nga zirwanyisa Uganda so egyo emyaka okuva 1986 mpaka 1997 entalo ezaggwera mu mambuka awo Uganda etandise okubeera stable kitegeeza nti Uganda ebadde stable like for only 20 years a minimum or an average of 20 years okuva 1997 mpaka 2020 that's where we have been stable neto tunuulire Uganda yali etamu egyo segment esatu walite yali stable nebeerako egenza okubeera stable one okuva 97 nayo independence kitegeeza nti ensi osobola erina sebayita sovereignty ekyeyayo obwetwaze kitegeeza nti Uganda twafuna obwetwaze naye in actual sense okuva mu kabanga ako twali tetulina bwetwaze kuba ebyenfuna by'eggwanga nti ekonomi ya Uganda yali etya mu myaka 2 ago getwogeddeko ebadde eta myaka 2 emabega in the 2 decades okuva 1997 mpaka 2020 era ekonomi ebadde ekulira ku gundi ki ebadde ekulira ku speed ki betunotunulira then esobola tunulira economy tumanyi wetuba tunulira enkulaakulana y'ensi tunotunulira kye bayita economic growth ne economic development nti economic development tutunula infrastructure Uganda yalina square meter z'enguudo mmeka ezalina columns in 20 years nge Uganda efuse stable kuva 1997 mpaka mu 2020 twakakola square meter z'enguudo mmeka then otugenda mu economic growth abantu omuntu wa bulijjo omuntu wa wansi mama nyine ekirungi mama nyine mujja mwogera nti Uganda emiriddewo ku bya bulimi n'ebyobulimi byali bitya emabega nakati biri bitya luli twalina ebyobulimi ng'abantu bamanyi ebyobulimi byokka bafunamu ssente gye twamanyi nga cash crop yali cotton n'abeera n'emmwanyi naye kati omuntu akola kye bayita urban farming n'aluma vegetables n'azirumira emyezi 2 n'akeera ku makya n'azitwala ku Kaleerwe n'azitwala e Nakasero n'afuna ssente n'awerera abaana so nze ndowooza ebyo byonna tulina obitunulira tumega nti eggwanga teri independent kyannaku nnyo omuntu okujja ku TV eno y'amaanyi n'agamba Uganda tewali kye tukola ng'eggwanga that is very wrong
kubanga wano enchana eggulu president w'eggwanga agulawo factory ezo factory zaggulawo mulowooza zikola kiba bizimbe buzimbe kubanga otunira Namanve industrial park mulimu factory kumpi nga 30 tutunire kale ezikola eddagala mulimu Namanve tuyinza okupointingayo nga waliwo gye bayita Alphasan Pharmacy Factory ekola eddagala ly'ebisolo employing over 1,000 youths abakola mu eyo factory abantu abali skilled abatali skilled bonna bakola waliyo eri mu kugulwawo e Kagoma eyo nayo ya pharmaceutical factory twogere kuzira ekapeeka mu amiroja ze babadde ogamba ezikola tiles ezikola biki tubadde ne raw material eggulu kati bakoze ne factory endala ekalamoja ewava gana amayinja agakola sinks bagayita batya ngerabidde bagikoze eyo naye employing over 700 people abakola mu factory bali Kalamoja, but people were not working there, but they had the raw materials. So Uganda tulina ebintu byetukola obadde ogamba nti factory zino zituyamba ki no mwami Hillary n'agamba nti abantu babawa tax holiday bannange tulina okukkiriza Uganda kikye tuli ne we twagala okuba bwe tuba twagala ku attracting aba investors tulina obbawa ekibasikiriza okukola because si fefeka by the way babeetaaga ensi zonna Nairobi eyagala abachina oba eyagala abamerika oba eyagala abengereza Congo ebeetaaga Tanzania ebeetaaga talk of East Africa countries ne mu Africa bala bakola ki babeetaaga naye kye tugamba the whole instance tugamba nti ffe tulina bbawa ki ekibasobola basikiriza okujja wano then we bajja batandika okusasula emisolo eje emisolo era kyovola nti buli kanaku Uganda Revenue Authority evayo neranga abantu mawulire ba large taxpayers, medium taxpayers ne small taxpayers. Ezo sente zisoloozebwa ziyamba okukola enguudo, ziyamba okukola infrastructure zetogerako, then ziyamba okukola infrastructure mu nsi, then n'okwongera ku nnyingiza y'abantu. Tosobola gamba mamira tosobola gamba nti Uganda tuyimiriddewo ku bya bulimi naye sente zebateka mu bulimi ziri 20% of the national budget. Problemu yammwe mwe muba mutunulira agriculture mugitunulira as a small sector of the country. Ne agriculture wokwata sente n'oziteka mu works, ministry ya works, ne bakola enguudo okuva e Nakapiripiti mpaka Nakasero mu Katale, ne bakola enguudo okuva e Mbarara mpaka e Kampala zireeta amata, ne bakola enguudo okuva eggulu ne bakola bombolodi okuva eggulu mpaka wano zireete amaguzi ebiri awo. Obo cause that is obo promoting agriculture because simu gwe balima e Kapchorwa webanga enguudo mbi kitegeeza nti n'owasimusimu oli tajja sobola mutunda Kampala kubanga nze awe Kampala agalo mugula njagaana okugendayo kubanga oluguudo kintwalira essaawa 6 okutuukayo naye kiba kimyenda kuntwalira essaawa 2 okutuukayo nsobola okugenda n'enkomawo emintu yange n'embikola ki n'embitunda n'enkola business. So tuba tutunulira agriculture tutunulira as a small sector of agriculture sente zaba batadde mu budget webateeka sente mu nguudo baba promoting agriculture webateeka sente mu Ministry of Education ne basomesa ba extension workers baba promoting agriculture because bano extension workers government besomesa begenda bebagenda okusomesa abantu eyo mu byalo. Bwana Ed International njagala kukoonako kino kakati ekintu ekimu ku mukulu Mwami Taylor kye yakoonyeeko kyekya yagaye nti tulina ebyobusuubuzi weewaawo ne Golda yakikonyeeko tulina obusuubuzi oli bw'omanyi naye bannayuganda abenyigidde mu kusuubula kwega tebafunye tax holidays ng'abo abalala abavudde mu nsi endala weewaawo emisolo gikuŋŋaanyizibwa naye waliwo ebintu ogambye first and foremost tulina okubacking up emabega ne tunuulira nti waliwo ekiseera lwe twali mbutabanguko nga waliwo entalo weewaawo ekiseera kyagenda naye olwaleero kyekikoleddwa ekigenda ekiwa munnayuganda essuubi mu Uganda ey'enkya kuba ekisinga obukulu nze ndowooza wadde twogera ku kiseera kino tulina n'okutunuulira gye tulaga kuba nayo wakulu ate wakulu n'okusinga olwaleero.
kati mwami Rojo okwogerako kwennyini ekyo kyaba investor Parliament ya Uganda yakayita etteeka lye bayita local content. That was local content 2019 kuba bakamala oliisa bakuba president analisa yininga kye bakkaanyaako kyali bwe kiti nti local investor because momogera investor nti local investor but abantu abo baba categorizing and bagamba local investor must have at least $1 million of investment over $2 million of investment over $5 million of investment then bagamba nti foreign investor the minimum twagala ingize mu nsi asi twagala like $10 million nga zatandikirako okuyingiza mu nsi ng'agenda kukola then omuntu oyo waba ayingidde bino betumuwa bammanga these are the privileges zetumuwa nti wabanga ali foreign investor twetaaga $20 million tumuwa tax holiday then netumugamba alina okuemployinga the employment n'okubanga 60% bana Uganda actually ba member parliament bali bagala ebere 80% ne bagamba nti omuntu ayinza okujja nga ebintu byagala bitaga expertise tebaliwo wano okitegeera so tosobola mugamba nti alina ku employing abantu abo to that percentage nga tebaliwo wano then ne bagamba nti the other bit nti tuba tumuwadde tax holiday alina okula ne bagamba nti when we give you the tax holiday bana abantu bolese nga ba expert bano training bana Uganda for the grace period of time nti factory bagikoze 10 years bano ba expert bolese bagenda baddayo then bana Uganda take up the top positions ebyo bintu byakayita era bigenda kukola bigenda maaso bikole kubanga eryo tekera president wa Maloli signinga ko kitegeeza nti muchala Goda wabanga na kangambe ubanga I'm not certain of how much amount but I think it's between $3 or $5 million as a local investor then bakwa privileges ezimu ne foreign investor naga foreign investor onokwa like $10 million then bakwa privileges so that's what they are saying nebagamba abantu bagenda kuba employment nti bano bona babalesenga ba expert abakuve musize bweru bali for a grace period of time they gave them like 10 years after 10 years nga bamaze establishing a factory baddayo mu nsi zaabwe bana Uganda they take up the top positions disadvantage je tulina mugana disadvantage je tulina ebintu byoyogerako bibagibwa kati oli agenda n'aleeta ekkolero n'alise Uganda n'afuna tax break ya myaka 10 emyaka 10 agenda okumaliriza nga ebintu byonna byakoze eki byabadde akola of course tax breaks ziri ziwedde so abalabanga takyakola kinene nnyo ekkolero ng'aliggala nga yeeyongerayo no Rogers tebaliggala what they do kati ng'abayindi bomba manye n'abachina n'abakoleramu emyaka egyo gya tax holiday bwe giggwako akyusa bukyusa linnya aleeta abayindi abapya n'abakozesa they register they show the bank statements they webali banji bajja they came when they were paupers katutwala ekyo nti bafuna tax holiday ne bavaamu naye bakozesa abantu bameka bakozesa abantu bameka mu factories zaabwe omanyi tunotunulira nti machazi nti bantu babawadde tax holiday naye do they contribute to our GDP kubanga ba employing abantu kangambe abantu 100 mu factory yaabwe nga babasasula omusaala zino sente ze babasasula zidda mu bantu omwana akola mu eyo factory ajja kuddayo ku kyalo kye agule ekintu ku dduuka sente zidde mu bantu then tukwalenga tukoze nga GDP ya Uganda ekola ki wonzika tweyongera bado njagala kwogera ku nsonga ya health anti ng'omaliriza kubanga twagala kugenda mu topic eno mwami Hillary yagambye nti abakyala 20 bafa buli kanaku mu Uganda mwami Hillary kyake ebintu byalimu ali before 1997 byakyalimu naye katuli mu 2000 abakyala abafa mu Uganda currently okusinzira ku UBOS bali 14 women die musanyanga bafa musanyanga bwe bagamba naye bwetubanga tunulira abantu abafa tunotunulira what are the factors that cause death okitegeera because reason yawadde nti tetulina amalwaliro mukyala mwami Hillary njagala nkugambe that business of medicalizing of the medical systems si nungi
medicalization of the health system tekyakola kuba Uganda bwe twogerera Uganda erina over 7,000 medical facilities. We don't need more hospitals in Uganda. Era endwadde zitta abakyala zonna ziri preventable. Katika nkubulire abakyala abamu bafa because baagaana ogenda mu antenatal care. Abakyala abamu bafa because balemereddwa okutuuka mu ddwaliro ng'obudde bukyali. Kitaaga ambulance systems. Ngomaliriza Eddie. Kitaaga ambulance systems. Abakyala abamu bafa bazala bafa because of the environment and the neighborhood we live in. Mwami Hillary ojja kuba neighbor ku kyalo oyine emmotoka naye ng'omukyala ali lubuto naye nga ne bakonkone ekyo tusobola kuvayo mutwala ki naye kaakati obuvunaanyizibwa si bwa Hillary. Lindako katono, obuvunaanyizibwa si bwa Hillary. Gavumenti yerina obuvunaanyizibwa okussaawo emiwaatwa egisobola okweyambisa okukakkanya ebintu byoyogerako. Responsibility bw'ogikwata n'ogissa ku munnansi atalina atakola ssente atakuŋŋaanya misolo oba tokoze nsobi. Njagala tusooke tukomaawo kuba tulina eddakiika ntono. Nti tuleme kutunuulira nti twetaaga amalwaliro malala okuja because most of the killing diseases in Uganda, malaria, the malaria and the pregnancy, miscarriages, all of those diseases are preventable. So tulina ku investing mu prevention measures. Preventing diseases. Gamaliriza katono nnyo ku education. Eddie tuuzayo eddakiika 2 tugalewo so. Njagala ngambe Mwami Hillary nti government ya Uganda government yajjawo okusomesa abantu Makerere. Government ya Uganda esomesa abaana Makerere ne bawa ebisulo ne bawa accommodation ne basasula ne ssente. Nze nasomerayo ng'ate ndi mu health. So vala tukwatagana health njogera with confidence because I know what it is. Ekyokubiri Eddie tugenda kudda ojja ku round ey'okubiri onoosonyiwa ku round ey'okubiri ogenda kumalayo ensonga zo. Twateekawo student scheme tuweerera over 1,000 students nti abaana bajja ne bafuna loan scheme ne zibaweerera e Makerere ne bamala okusoma ne basasula mpola mpola. Unfortunately obudde bompeddeko njagala genda mu topic ey'okubiri. Kaakati kale kansooke mpe buli omu eddakiika emu. Okay, webale nnyo moderator. So mukulu Eddie ayogedde ku bintu bingi nnyo. Of course ayogedde nti independence akitadde mu miwaatwa gya mirundi 3. Naye nga okusingira ddala of course blaming regime ezasooka. So comparing from 1962 to 1986 nti zaali za butabanguko. So twalina abakulembeze about 6 leaders. Naye nga ye atunuulidde Uganda of 1986 to 97 n'agamba nti awo simanya twalina olutalo lwa Konyi ne Lakwena. Naye olutalo olwo ani yaluleeta lwaliro abagwira banedda. Kubanga Abangereza baatuwa independence in 62. So independence kitegeeza nti tubawadde sovereignty. We're not going to intervene in your affairs of your country. So it was a domestic, it was an internal war, a civil war. So you cannot blame it on the foreigners because they had left the country. So kati era ya imperialism yali eweddeko nga bagambye tutadde Union Jack wansi to raise the Ugandan flag. So for someone to come out and lie on national television nga Eddie mu kitiibwa kye from New York n'ogamba nti ate blaming Abangereza, that is wrong. So let's blame the leaders who were in power during that time or during this time. So not what we independence okitunulidde mu Uganda from 1997 to 2020 n'ogamba nti for 23 years awalaba nti Uganda ekola bulungi. Ne Eddie, you're wrong. You're factually wrong. Kubanga nti ebintu bibadde oyogerako of course independence tugambye nti kitegeeza sovereignty. Right now tulaba nti Museveni ensi agimogeginze agitunze. So kati bw'obakomyawo China n'ojuwa buli kimu n'oddukira China n'oweewuula nga buli w'oyagala, then it means you bring back imperialism to our country. You're not independent. So kati kitegeeza Eddie nti bwe woddayo ne weewuula mu bitongole nga IMF ebyo Sankara, Thomas Sankara byali ayogerako nti lwaki ogenda neweewuula mu IMF lwaki ogenda neweeyogera mu World Bank. Kati n'ogamba nti infrastructure nti Museveni ataddewo infrastructure tulina amalwaliro ba investors bazana amalwaliro naye investor gwakugamba nti ajja ne ssente naye twalaba investor eyazimba eddwaliro ayagala okuzimba eddwaliro Kabowa. He didn't have money.
edukira mu parliament ate investor agamba parliament ate emuwole. So what kind of investors are you talking about, Eddie? So I think you're parallel to the facts of Uganda. So tetwagala Eddie atulimbe. Kata natugamba nti atulina enguudo. Museveni yes azimbye enguudo ezimu. N'enguudo ezisinga nti zaliwo z'amin. N'enguudo z'azimbye agamba bazikubiraho ngambo. So yagamba nti enguudo ziriwo olw'ekabaale nti abakiga bazikubiraho ngambo. Instead of kolerako trade. So how are these roads are benefiting Uganda? For me, I don't want tarmac roads. Even if we have feeder roads, so long as those feeder roads can enable Ugandans to transport their produce from the gardens to the market. So kati Eddie chayogera cham. Katulireko katono nnyo. Ayogedde ku kigambo kya local content. Awalimbyemu. Local content egambe etya. Kati noli mu dakiika zebbiri kubanja local content etugamba tulina okuwa abagwira emirimu 40%. Rather 60%. Mu dakiika bbiri. So kati 60% nti Eddie byayogerako. Soko lino kwenda kikonako. Nkwadde dakiika bbiri. Dakiika ezebbiri summing up osiibule n'okusiibula kubanga show tulina okumaliza ku saa 10:00. Okay, webale nnyo moderator. So mukulu Eddie of course njagadde maybe tujafuna obudde tukome one on one ne mukulu Eddie n'abalala ba NRM I mean, to tell the Uganda the truth, because Uganda deserves to know the truth. We cannot live on, fallacies like Eddie is saying, because we know NRM are stooges, are perennial liars. So twagala tujje wantu buulire eggwanga oba national television, what is the fact on ground? So ebyo tujja kudda olulala naye nga njagala okwebaza of course bannayuganda mwenna abali gye musinzidde okulaba TVN eŋŋanzi program Epic Front era njagala okubagamba nti banaye mubeere bagumu temuva ku nsonga tufube okulaba nti tuli resilient. So right now of course we're not independent. We've seen dictator Kaguta Museveni taking us back to the years of imperialism. So twagala kulaba nti twetengeredde tuli independent. We want to do away with the reckless borrowing from Exim Bank of China, the reckless borrowing from international monetary organizations like IMF and World Bank. So kulaba nti of course atukendeeza external debts kubanga Museveni azatulimba nti external debts agenda zikendeeza naye musala bya covid mulabye nti sente abadde afuna nnyingi nnyo asuubiza bana Uganda of course natugamba nti look at the Minister of Health Eddie jayogerako haja yafulumya budget n'agamba nti kati bafulumiza mu bisala bya covid nti ki beetaga obuwumbi 7,200 bagule masks for Ugandans. But how many Ugandans have been able to receive masks? Eddie, if I might ask. Of course, very few Ugandans. I got right now no government ogenda kugula amasomero for only candidate classes to go back to schools. Now no government you need a surplus budget of 7.2 billion Ugandan shillings ogule masks for students. So what happened to the other 72 billion Ugandan shillings? The mwasa bantu mugenda kugulira bana Uganda masks because very many families tezina masks. So utunya Uganda, of course, it is a total mess. Uganda is at crossroads. We are likely to become a failed state. So what right now tutegeeza nti tugiwaddeyo. So ngamba mu Uganda yenna aliye gyotulabira nti any vote you give to dictator Yoweri Kaguta Museveni, that is a vote for tyranny. So tweraneko tuveeyo tugambe nti bannange ekimala tuwagire omukulembeze omuto omukulembeze omujja ayina essuubi ayina vision. That is Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Tutwale Uganda mu maaso tufune Uganda eyeyagaza kubanga bannange we've lived in tyranny for 35 years. So 35 years of oppression, 35 years of repression and 35 years of separation are enough. We've lived enough. So twagala tulabe nti tufuna democracy because wotunira ensi nga Ghana yasooka okufuna democracy mu lutalo lwa Africa in 1957. They are ahead of us. So what is making us lag behind? Wotunira ensi nga Rwanda edi kugamba twalina entawo nene Rwanda ina genocide. But right now you cannot compare Rwanda, our economic growth to Rwanda, because in the air Rwanda ate say Uganda tuli bubi nnyo. So katugamba nti bannange ekyo kikyamu nnyo naye nga mpunzika njagala kugamba bana Uganda bannange nti twagala okufuula okulaba nti tulwanirira sustainable development n'abakantu. Twagala okulaba nti tulwanyisa effugabbi, tulwanyisa extrajudicial killings, tulwanyisa abuse of power, tulwanyisa impunity, tulwanyisa also corruption, because the Uganda that we are seeing right now is a total mess. So
Let's rise up and support Chagulanyi Robert Sentamu 2021 at Fix a Uganda that works for all Ugandans. Thank you so much. Thank you. You are name here. Bene Eddie no mazokla sijabali tangalumu. Kale no oyo abadde omukulu Hillary Taylor Seguya. Kati Golda ngenda nawe kuwe dakiika zo nga 2 zibere 2 osabye ezange ziri 3 kakati mpega mwena mu mpambye sikyalina maanyi mu studio yange kale wewe dakiika 3 tandikira nze neewunyiza nnyo omwami oyo w'NRM oyo Eddie mwewuunya bwewuunya kuba ebintu byayogera nga Hillary bwagambye they are fallacies. Eddie oli mu layini y'amateeka naye muganda wange nedda. You know, abantu batulaba batuwuliriza tebajja tubalamu magezi really nga tubalimba ebintu nabo bye bakola ki bye bamanyi. Nze nakola mu government okuva nga like I worked at least for more than 14 years. Nkimanyi bulungi nnyo nti government yaffe ya Uganda kalube luguudo kabube buno obutale buno kati bwe bagenda boogererako banoonyezaako akalulu obwo obunene kabe mulago renovation zonna ze bamaze okukolayo ne balikolako monopoly ne balifuula nga lyabwe ne bongereza ddala ebbeeyi nti omuntu wa wansi aleme essala n'ebya covid wala bate like they made mulago a VIP, you know. Naye ng'eryo gonna mabanja eno information ekirungi fonna ennaku zino we have phones. Mugende muteekeo maybe northern bypass funding mulabe government ya Uganda yateekako sente mmeka munoonyereze ku Mulago hospital renovation mumanye government ya Uganda yateekako sente mmeka. Munoonyereze ebintu byonna ebigenda mu maaso baleme tulimba because ensi kati weetuuse information ekuli mu ngalo gikutte bwoti temukiriza abantu bano aba NRM balimba. Baleme tulimba nga abaana abato. Nze nkimanyi bulungi nnyo nti gana amabanja gokka ge tulidde okuva mu Bachina abo. If we are not very careful, it might even not take 10 years and those people will start taking. Bajja kujja batandika okuwamba ensi yaffe mu bitundu. Kuba sente abazijjayo singa bali bazikozesa ebyamagezi waligambye nti kali. Nze mbadde era ndowooza ku mukulu Hillary kyeyagambye ekya 72 billion. Bw'oba osobola okukwata obuwumbi 72 n'ogulamu masks z'ogabira abantu mu butuufu ndowooza ezitaweza na kawumbi kamu. Why can't you use that money? N'ofuna abantu ba expatriates gwe boyinako control. Abantu abamanyirivu. Naye lwaki mask tuzijja bweru tuzigula bweru nga tusobola ozikola? No, n'ofuna abantu abamanyirivu ne mu allocatinga land ensi ezirina amagezi bwe zikola. You allocate land wana America mulaba baleetamu abantu ne basomesa abantu baabwe ne bamala basomesa oli work permit yobweggwako pote. Naye tojja kuŋŋamba nti gwe Eddie kati ng'ekyo ekiroto kyaleese it is such kwegamba kya bulimba mu ngeri enyiiza n'okunyiiza. Nze nga ndi mu China nzijje Uganda ne sente zange nzimbe factory malo gizimba njigirize bannayuganda ogirwaninga nzireyo ewange njibalekere. You know, kwegamba nze ekisinga era nakyogera ne ku show ewedde naye nga wonzika ya kampunzike nti ffe abantu abaddugavu ffe abantu abafirika ffe bannayuganda bwe tutayige kutambuliza bulamu bwaffe na nsonga zaffe ku mazima tetulina gye tugenda tuuka. Bwe tutayige kukomyawo values ez'okweterekera kasente bw'abeera president n'amanya nti emisolo gino gyenkuŋŋaanyiza sijja kutereka mu banka z'ebweru sijja kuyiyawo miwatwa gya kuzifulumya wano na wali za kuyamba bannayuganda. We shall be okay. Naye nga tukyali mu bino ba Eddie babeeraawo bali ku mukutu guno bali ku guno bakonvisinga bannayuganda nti bannaye kino kye tukola kiyamba mmwe ng'eno sente bwe bazikulukusaayo n'ozikulukuta wano na wali mu bukutiya. So tebijja tuyamba ebyo. Nze nsuubira nti obwetoowaze bwaffe oba independence yaffe ejja kujja nga tukyusizaamu values zaffe tukyusizaamu principles
n'okuholdinga bano abantu bano abatulimba accountable. Omuntu bw'akulimba ekintu wobeera campaign ovaayo n'omugamba ssebo nedda wano olimbyewo tulage, you know. So byebyo bannanga abatulaba mwebale okubeerako ku show, mwebalire ddala. Ensonga zaffe eza Uganda musigale nga muzirowoozaako nga tuziteesaako tufune ensi gye tweyagaliramu. Amina. Oyo abadde omukyala Golda Namara. Kakati njagala nsembyeyo olina eddakiika 2 Ed International bw'osussa mu 2 kuba ku luli wakoze nnyingi, bw'osussa mu 2 ngenda kujjako ku mpaka. Sigenda kusaba kunnyongeramu wabula nebaza bwebaza bwebale nnyo webalire ddala nesobola kuva manga wano nga soogedde ku nsonga zino abakulu ze bakonyeeko. Esooka mukyala Goda agambye mulago bagifula VIP. Mukyala Goda nze nali mulago for 5 years gye nakolera buli kimu. Mulago for the last decades ebadde ne private wing oba badde tokimanyi ne public wing. So kati kye bakoze bwe bamaze ogirongoosa ne bagamba ne bateekawo section eri private, which was even private because remember nti mulago omupya oyo gwe badde balinovatinga bamaze olinovatinga ne bamufuula private. So mulago badde with the private wing for the last decades. So si kituufu nti mulago eri ali public era egenda kubeera public. Ekyo kyaliwo era kyakanya kuba naffe era mu gundi department ya ya dental twalimu ne private era ne public. Waliyo bagenda mu private n'abajeno. So that is it about mulago. Katono nnyo ku education. Mwami Hillary njagala nkugambe nti Uganda ku nsonga ya education ezikwasizza maanyi. Mu last guno mwaka ogwaggwa Uganda yatuuza abaana mu UPE oba PLE abana 600 children. 400 of those children were UPE children. Kitegeeza nti abaana 200,000 be baali bokka abaaki aba private. Bano aba 400,000 ye baali aba UPE nga government yebaweerera. Uganda mu East Africa yensi yokka eweerera abaana mu secondary schools. Over 1 million students in secondary schools in East Africa. It is on record. Mu East Africa yokka eweerera abaana kiri ku record. Over 1 million students in East Africa. It is only Uganda. So wetubanga twogera ku bintu education tubyogere n'obwegendereza kubanga tumanyi nti education is the foundation of the country. Abantu mata traininga chovola nti government esannyo kussa esannye essira ku bintu bya science kubanga science ya drivinga ense no webale kuteesa Eddie. No katono maski about the schools, the government is very prepared about opening the schools. Bateka committees, both private and government. Iraba abasomesa ba private ne batera wensa ko yawe over 22 billion bagenda zifuna Ministry of Finance yaziririzinze through the next Ministry of Education. Private schools and teachers bagenda funa sente zawe. Then about the social distancing, control of coronavirus in schools. Obange somero libadimu abana 13. Nze nali ko edika banga tumu abana 14. Naye nga bagenda kuleta only candidate classes about 500 students. That means children can go back to school and their examinations ne bayita. Kubanga babadde nga batulamu 14 nenga bataddeko 500 bokka. They can social distance, they can ne hostels baberamu spacing. So I think roughly it is okay ziboko to start schools. Then Eddie Webale akatukomao njagala kwebaza Mwami Hillary. Umanyi twajitekamu sente nyingi nnyo ku advertising erinnya President Museveni. We appreciate you to advertise our candidate. Era tukwebaza. Tojango ku mutima omugabi. Webale ddala. Naye fe tukolera kyonna government fe tuli manche tunakuwa. Kati ngabo bomwebaziza kamwe eddakiika akwanukule. No. Gundi ewedde program ewedde. Nayanza gye moderator. Program ewedde. Mukulu Eddie kwebaza of course okuvaayo. No wagira government yo boldly. Because it takes courage, it needs confidence of a night dancer to come out and support a dictator like Museveni. Nayenga mukulu Eddie chenjagala okutegeeza nti amasomero, of course abasomesa bayemulugunyiza bangi nyinga bagamba nti they don't have even enough training to implement SOPs mu masomero.
So kasema incho yogerako. Then Uganda, there was no need of even locking up schools. Because in Singa Sweden, zikulaze with their models, because Sweden tiyagala onsi yayo. Sweden had no lockdowns. Era nti in Singa Sweden, zikulaze nti children have been going to school every day up to now. Tebalina masks, tebambala masks anywhere in Sweden. But in Sia etambulira mu maaso. So kati mukulu Eddie ovaayo n'oli nsamaze ensi yonna nti Uganda tukoze bulungi nnyo. Olimbye mukulu Eddie. So nega tutangazeemu tubulire abantu ekituufu. Nenga ebyenjigiriza of course summarizing moderator ka summarizing bwekusose mu mpewo eza AITV moderator. Kubanga kikyamu nnyo mukulu Eddie okuvaayo. Ngenda kuwumba najja n'alimba abantu ebintu byetulabirako ddala mukulu Eddie nti bakulaze nti of course omukyala Janet Kataha Museveni akulira Minister of Education tavuddeyo okulaba nti abaana of course bali protected, mainly the girl child. Bana tukulaga nti mu biseera bya COVID-19 bakulaze nti teenage pregnancies zambuse mu Uganda. Reason why nti abaana bali waka. Now men have been raping these young girls, yet these young girls are supposed to be in school and learning. So Eddie, imagine if it's your child, a girl child who's raped at the age of 13 and she's becoming a teenage mother. How would you feel? Nti Museveni avuddeyo jo n'agamba, I think Ijunga addressing NC nti takirinako bukyamu so long as nti embuto z'abaana ba teenagers nti tezibasenga COVID wassa abantu. Really? Omukulembeze w'ensi yonna n'avaayo n'agamba it's okay. Then it means it's giving a green light to rapists, to these young girls. So that is wrong and we condemn it. So if the government is condoning such an act, then it means they're setting a wrong precedent. That's why I call upon Ugandans, let's rise up and vote out this dictator. The solution is Chagulanyi Robert Sentamu 2021. Thank you so much. Producer nja kusaba akadde abantu baweda abantu bawenga n'ebiragiro nga bwawulira akadde alina okukolaki eddoboozi terikyakola. Bannanga abatulaba twebazizza nnyo mwebalinga okutwegattako nga tuteesa. Unfortunately tubadde twagala okutunuulira issue ya education exploitatively tugimaleyo. Unfortunately obudde butuweddeko naye nga twebaza okubanga mutwegattako ne tuteesa. Wamanga ngenda basomera shows zaffe ez'olulango. Tulina emikutu ebiri kw'osobola otulabira. Ndabyeko wano omukulu ali e Zambia agenze n'agamba nti ali Zambia atulaba butereevu. Weebale nnyo abadde Vincent weebale nnyo okutulabira e Zambia. Mulimu n'abalala abali mu Europe, abali mu Asia, abali mu Africa n'abali kwano mu America abatulaba. Tubebaza nnyo okuba nti mutwegattako ne tuteeseza wamu. Naye tulina shows endala ze musobola okunyumirwa ezibeerako ebirungi ddala eziri mu byabufuzi oba issues eza Epic Front. Omanyi Epic Front lwakuba nti akaseera ke tulimu ka byabufuzi. Naye tulina ne issues endala ze tukoonako nga economic situation, social issues. Era tugenda kukomyawo omukulu ono tubuulire kubanga alina omusango omunene gwewabira omukulembeze w'eggwanga. Naye nagwo tugenda gutunuulira tugumaleyo mu bujjuvu. Ekintu ekyo nja muyita tumuwe essaawa 2 ensonga azirambulule mumanye ne wa waatuuse. Tulina ebintu bingi bye tukoonako naye eno ye show yammwe Epic Front ebeerawo buli lwa 6 okuva ku ssaawa 9 okutuusiza ddala ku ssaawa 11. Tulina segment yaffe eri part of Epic Front eyitibwa Catch Up. Mu segment ya Catch Up tuba tugezaako okumanya ebintu ebigenda maaso mu community mwe tuba. Era tuleeta aba stakeholders mu community yaffe, bannabyabufuzi, abasuubuzi, ab'ebyenjigiriza n'ebintu ebirala weebityo. Era tuteekateeka okuleeta omu ku bakyala abeesimbyewo okuvuganya ku kibuga eky'e Lawrence. Abasinga Lawrence mugiwulira, omukyala oyo agenda naye kujja mu catch up. Tulina show eya wanjisebo tuleetere Kamala Harris. Kamala Harris naye ajja kujja. Katulina The Journey. Show The Journey ebeerawo buli lwa Sunday. Era olunaku olw'enkya egenda kubeerawo ku ssaawa 1:30 ey'akawungeezi okutuusiza ddala ssaawa 3. Ssaawa zenjogerako ze Boston. Gwe bw'obanga toli mu Boston ng'oyagala okumanya ssaawa ezo mmeka, awo wooli genda mu Google oteekemu 7:30 p.m. Boston time
ejja kubulira saawa kyeziri ezewammwe oba oli Kampala era nayo kola kyekimu ejja kubulira saawa mmeka. Tulina show emanyiddwa nga Sports Lead eyo eri kubya actually nga sinagenda ku Sports Lead tulina Free and Feminine ebeerawo saawa emu n'ekitundu eyabulirwa Monday saawa emu n'ekitundu okutuusiza ddala ku 3 ez'ekiro bulirwa Monday era eyo bw'eba ewedde Sports Lead neddako zijja ziddiŋŋana eno Free and Feminine bwevaako gwanyumirwa eb'emizannyo n'oyingira wali naye nga ebyo bwe bityo bibiri tubeebaza nnyo okubeera mikwano gyaffe n'okubanga mutwegattako. Tulina emikutu ebiri nga bwe nakoonyeeko emabega. Tulina ogwa Facebook, gwali ku Facebook osobola otunoonya ku AITV. Genda mu wali eri we banoonyeza mwababa oba oyagala gattako omuntu olina wowandiika erinnya najja n'omugattako. Genda awo oteekeo AITV onoonye ojja giraba kuliko akabonero aka colors n'emmyufu n'enjeru ojja ziraba akabonero kaffe tubadde nako okumala ekiseera. Tetwagala mbiteeke mu bya bufuzi ate bwe bityo ebiri. So akabonero ako bw'ogiraba nyiga ogilikinge. Tulina omukutu ogwa YouTube ogwo gukyali mupya naye mugende eyo musome ku bintu bye tutaddeyo bingi. Ogenda ku YouTube n'onoonya AITV Boston. AITV tewerabira kugattako Boston era ojja tulaba akabonero kaffe ojja kalaba nga bwengambye kamyufu ne kala enjeru n'enzirugavu. Ogende wali oteeke onyige ku kadde baŋŋamba bulijjo nti onyiga kadde awo ojja kuba subscribe nze buli lwe tusaako shows zaffe ojja kubanga oziraba nga zijja zikwoleka oli waddembe okutwegattako ate ne tuteeseza wamu. N'olw'ensonga eyo mbeebaza olw'okutuwanga obudde. Mubeere bulungi. Omwanjuzi era omuteesiteesi nsigadde ndi Rogers Muyanja. Mukama abakuume.